Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video for today's vlog. Ayan, I will be updating you because it's time for our fertilizer. So, exactly 15 days from that time na gumamit kami ng fertilizer guys na dinesolve namin sa water. So, it's time for us to do it again. Kasi as what I have told you, we do usually follow what Sir Rodline told us na 2 times per month. So, ayan. If you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe. Tap the notification bell para ma-notified kayo pag may bago kaming video. So, if you are ready, let's begin. So yun guys, we have our fertilizer ready and it has been prepared last night pa. Nandito na siya. Kailangan na namin magdalig today. Actually, we prefer to use this one kapag maramihan yung lalagyan namin. So, kapag yung direct application, we usually do it kapag konti lang yung lalagyan namin ng fertilizer. Ito kasi guys, madami sila ngayon. So, parang lahat yata sila lalagyan. So, gagamitin namin yan kasi mas hassle yung direct application kung iisa-isahin pa namin. Ito lang kasi you just have to pour it in the potting media pero hindi malapit dun sa pinaka-stem or whatever part of the plant para hindi masunog. Iiwasan natin yon. I heard about that and I don't wanna risk. So, ayan na siya. Minimix niya. Alam nyo guys, I noticed ever since we started using the fertilizer, although that was the first time that we tried it for our plants, napansin namin na yung mga bagong labas na dahon, they are actually big guys and vibrant. Most of the leaves, mga bagong labas na dahon guys, malalaki na talaga. Eto, it isn't usually like this. Lalo na to guys. So, nag-form na talaga sila. Ito mga bagong labas, I'll just try to show you. Even the red Congo, medyo may pagka-brown-brown na yan. Ito kasi yung likod niya. That leaf is actually bigger than the other. So, bagong labas po yan. Ayan. Yun yung napapansin naming resulta ng fertilizer that we have used guys. We have noticed na yung mga previous leaves niya magkasing laki lang. Usually naman talaga, yung pinakaunang labas na dahon mas maliit tapos palaki ng palaki. Pero ito kasi, yung mga previous leaves niya, halos magkakapareha lang yung size guys. Pero nung dumating tong last na to, medyo malaki talaga siya compared to the others. And hindi pa nga siya bukang-buka ng ganyan. Bagong open pa lang talaga siya and medyo soft pa nga siya guys. Ayan, I'm so happy. Eto din naman guys, yung mga shoots, I can see na lumalaki sila. So, malalaki yung mga bagong labas ngayon. Ayan, vibrant na vibrant yung kulay. And etong magnificum namin, sobrang bilis dumami ng dahon. So, I really do believe how that fertilizer works. Plus, it's super cheap. So, kayang-kaya nating bilhin. So, ayan, nag-ready na siya. Maganda daw yan kasi para ma-mix niya lahat. Kasi syempre, medyo malalim yung timba na gamit namin. So, we will be using the palanggana. Ayan. Sa amin guys, talagang we just estimate kung gaano karami yung ilagay. So, ayan, wag masyadong ilapit talaga sa stem. And of course, sa mga dahon. Etong ganito kalaki, we'll just put half. Pero itong malaki na to guys, pwede nating ibuo yung isang bottle. So, yun yung mga tagti-13, tagdi-12 na mga soft drinks, guys. Yun yung ginamit namin. And usually lang talaga, isang can ng canned good, yung ginagamit namin is to 16 liters of water. I'm so sorry if I haven't mentioned that or you missed to catch that. Pero I really tried to mention the ratio of our fertilizer, guys, if ever we do dissolve it in water. So, ganyan lang guys. Super easy. Tansya-tansya lang. Etong mga ganito niya, oh. Itong mga anthurium niya na ganito. Ayan. Newly groomed yan. Ayan. Nilusen yung mga soil. Makikita nyo naman. Etong cardboard na to guys, I tried to put some fertilizer on it. Pero through direct application. So,
still, ano niya to, didiligan niya to. Etong mga anthuriums na nandito guys, a lot of them came from seeds lang talaga. So dito na sila lumaki. Just like this one, eto siya guys, seed lang talaga siya nung nandito sa amin. And sa dinami-dami ng tinry namin itanim, siya yung nag-survive and heto ngayon lumaki. That's Black Marie guys. Yung cardboard, alam niyo naman, maliit yan before. Eto, malalaki na ngayon, pero babies pa din yan nung nabili namin. Halos mga ganyan lang yan kalaki before guys. So dito na sila lumaki sa amin. And last, ewan ko, hindi ko na maalala yung date. Bumili na naman siya ng maliliit na anthuriums guys. As in super liit talaga. So we are really trying to grow them. Papakita ko sila sa inyo. Pure variegated na yon, makikita na talaga yung variegation. Kasi etong mga binili niyang ganito na lumaki na ngayon, yun pa yung partner niya, yung nasa dulo. Ayan, variegated daw yan, sabi ng seller. But up until now, wala kaming nakikitang variegation. I'm still hoping naman na kapag lumaki na sila, magpapakita na sila ng variegation, guys. So, let's see the baby anthurium foliages, guys. So, here they are, guys. Eto, maliliit pa talaga. And he gambled in buying this. Na kahit parang kuko pa lang tong laki nito nung time na nakuha namin. Ngayon, medyo lumalaki-laki na. And baka kakita na tayo ng mga bagong dahon na papalabas. So, eto sensitive pa talaga to. Yun kasi yung mga binili niya before na galing talagang seeds. As in, ang liliit talaga, guys. And hindi ko in-expect na mabubuhay sila. Although, I really love the roots of anthuriums, guys. Kasi talagang makakapal, as in, malalaki yung roots nila. So, hindi sila prone to rotting, I think. Kasi, hindi katulad ng ibang, merong mga philodendrons na super nipis ng roots and also other plants, guys. Pero yung kanila, super kapal. So, ayan, aanuhin daw niya to, ireripat niya soon. We will be looking for a pot na perfect sa kanila. Merong mga malalaking pot dito, which is too big for the size of the plant. So, and gagawan daw niya to ng DIY greenhouse. And I'm looking forward to see that para makasurvive talaga to. Ayan, our silver sword is growing well, which makes me really happy. Yung iba, guys, may mga dyan, golden dragon and green dragon, pero hindi ko na sila ma-distinguish. Maybe yung konti lang yung mga curve sa dahon yun yung golden dragon. Pero itong grabe ka-detailed yung curves niya, yan yata yung green dragon. But I'm not sure though. Ito naman guys is the lucky red, and as you can see, the newest leaf, malaki po. Ito din naman, parang sunod-sunod yung labas ng dahon, hindi pa nga nakaka-open yung isa, meron na namang bago. Pero, wala pa din yung mga babies, ito lang talagang diamond siam. Ewan ko what took them so long. But still, I'm hoping ngayong naka-fertilizer na sila. Etong maliit na baby ng diamond siam, up until na wala pa akong nakikitang progress sa kanya. Nagre-recover pa talaga siya. Kasi sobrang liit siya nung kinuha namin. So, wala kaming magagawa eh. Kailangan namin siyang kunin. Kaysa naman, i-uproot na namin ulit para magkuha ng panibago. Yung green bowl, guys, I think we need to change the potting media. So far, okay lang naman yung iba. Yung white knight, yung pinakabagong dahon, merong white na variegation, pero sa likod, hindi natin siya makikita dito kasi how will I go there? Kasi madaming pots dito. Pero yung Birkin na nag-revert, guys, yung pinakabagong dahon niya, I'm thankful naman na nandun pa rin yung pinstripe variegation. Yung black cardinal namin, nag-open na yung bagong dahon. Almost of the same size lang talaga silang dalawa. And the one that came from Thailand, meron na ding bagong dahon ulit na papalabas. So, second leaf from that time na nagkaroon siya ng dahon dito sa aming garden. And the red sun, guys, naglabas na siya ng bagong dahon. Meron na namang pasunod. So, yun yung napunit dati, diba? Napakita namin siya on one of our videos na may talagang nalaglag sa kanya na kahoy. So, unfortunately, nabuta siya. Yung red Congo na sinasabi kong malaking dahon, that is it. Super liit pa yan, guys, nung napunta sa amin dito. As in, super liit. Hindi ko alam kung anong size. Parang ka-size lang siya ng white Congo na yan, pero hindi na siya white ngayon. Pure green na. Ewan ko kung nasa na yung white niya. Our moonlight naman, oh, meron ng bagong dahon. Marami akong nakikitang progress dito, guys. And I think they love the fertilizer. Of course. So, syempre, product din yan ng care kasi araw-araw talagang inaalagaan, sine-check sila. But,
alam ko, big factor yung fertilizer kasi we haven't used fertilizers before. So, ayun, medyo matagal pa talaga yun matapos dito kasi madaming pots dito. Tapos, maglalagay pa siya. Diyan niya ilalagay sa maliit na bottle na yan. So, I don't think what time he will finish here. This one, guys, is a lemon cardboard and super laki ng inalaki niya from the time na nakuha namin. So, nandito pa yata yung old leaf niya and eto na ngayon yung mga dahon niya. So, mas mabilis siyang nagkadahon, guys. And the neon pothos, I just love to show you, guys. Eto, hindi ganun kalaki yung dahon niya na nandito siya sa pole. Pero, super dami naman ng mga dahon. As in, sunod-sunod naman silang lumalabas. But, the size is totally different from the one na nakasandal dito sa mangga. As in, I do not know kung meron bang giant o meron bang dwarf. Pero, etong nakalagay sa mangga, they are really big, guys. Eto yung mga neon pothos na nakadikit sa mangga namin. One good news about the mother silver sword. So, here it is. Ayan, lumalabas na yung baby niya. So, akala ko talaga hindi magsasurvive to kasi grabing-grabe siya nung sinave namin. Halos isang root lang to kasi we had to take out the others kasi na-infest na sila. So, medyo nag-start to rot na. Kaya, we had to take out everything na affected para tuloy-tuloy siyang mag-recover. And we are so happy. So, nakalagay siya dito, guys, kasi para hindi talaga siya masagi, hindi siya madisturbo every time na nagdidilig. Merong mga dumadaan-daan. Madami pa namang manok dito na hindi naman sa amin. This area needs to be cleaned up, guys. I think the sooner the better kasi nakakita daw siya ng snake dito. Akalain mo ba naman, ang ano kasi ng imagination niya dito, gagawin daw niya tong landscape, ayun. Tapos hindi namin ina-expect na grabe pala dumami itong mga floral sunset na to. As in, super dami, bigla-bigla na lang. Parang nagva-vine pa nga sila, ayan. Parang ini-infest na nila yung buong garden. Tapos, meron daw siyang nakita dito kanina. Kaya ganito yung itsura. So, nakakatakot naman. This really needs a clean up, guys. So, I think didiligan niya to lahat. So, ewan ko kung anong oras kami matatapos. Ako kasi medyo may sinat ako. Tapos, sobrang sakit ng braso ko from that vaccination that we had yesterday. So, hindi ako makagalaw-galaw ng mabuti dito. Siya, I'm so happy. Wala naman siyang ganong grabing effect. Bakit ako? Bakit ganon? So, eto. So, even the Choco Empress, guys, ayan o. Ito na yung pinakabagong dahon niya. This used to be leggy and medyo payat. Pero nakalagay na to sa front ngayon. And, ayan, mabilis na din siyang nagkakaroon ng mga bagong dahon. This is a newly opened one. And there's one that is coming out. So, I can tell that they are loving the fertilizer that we are putting here, guys. So, abutin tayo ng siyam-siyam dito. I just need to finish this video. Quick update lang. And kasi fertilizer day namin ngayon. Thank you so much for making it till the end. If you like this video, please give us a thumbs up, subscribe to our channel, and click the bell button so you'll be notified if may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye!